I think if you want to have like a deeper connection in between the horses, it's a way of living. If you wake up and you have to go to a job that you don't like to do, then your inner feeling is already a little bit put to the side. Most people, they put themselves to the side, and I think if you put yourself to the side, then I don't think it's possible to get a really deep connection with yourself, but also not with the horses. What changed for me everything is when I traveled a little bit from the north of France to the north of Spain. And I must say, during that traveling, just with my backpack and my tent, for me that changed everything. So my life just changed completely. And there I really learned that I have to just follow my instincts back again. So these days a lot of people, they overthink too much. But we have to try to stop to overthink and trust ourselves back again. And also that's one of the things that I try to teach people when I do like clinics. A lot of people, sometimes they get good ideas, but then people start thinking. So because we start overthinking, we don't do anything anymore. And I do the opposite. When I get a good feeling, I know I'm gonna start thinking about it. But because I know, I don't give any explanation, I don't give any attention to my thoughts, and I keep to my first thoughts. Je suis Pierre Beaupère, cavalier professionnel et professeur de dressage, auteur de livres et de DVD, et je suis parti avec mes chevaux à la rencontre des plus grands cavaliers, entraîneurs et artistes équestres, mais aussi de tous ceux qui peuvent nous aider à évoluer en tant que cavalier et en tant qu'être humain. Chacun d'entre nous est auprès des chevaux pour une raison qui lui est propre. Et derrière nos justifications, nos différentes disciplines et nos différentes approches, beaucoup de cavaliers cherchent à toucher à une forme de liberté que symbolise le cheval et un besoin d'en apprendre plus sur nous-mêmes pour accéder à une connexion profonde et authentique avec cet animal qui fascine l'être humain depuis des millénaires. En tant que cavalier de dressage, j'ai toujours vu cette discipline comme le plus beau des partenariats avec le cheval, mais j'ai aussi toujours été conscient qu'il pouvait devenir une forme d'esclavage lorsque le cheval est contraint et n'a pas la possibilité de s'exprimer. Et comme beaucoup de cavaliers, je me suis souvent demandé comment réagirait mon cheval si plus rien ne l'empêchait de s'éloigner de moi, s'il n'y avait même plus de pistes, de barrières ou de limites pour le retenir. Pour répondre à cette question, et pour être certain de ne pas faire d'erreurs là où les erreurs pouvaient avoir des conséquences désastreuses, je suis parti à la rencontre d'un personnage énigmatique dont je ne savais pas grand-chose d'autre que ce que j'avais vu dans 3 vidéos époustouflantes qui avaient déjà fait le tour du monde et comptaient près de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. If you go riding outside without anything, even if you do it like a lot of times, you still have to be confident. It's all about trusting yourself, trusting your horse and trusting the bigger picture. Because you know there are quite a lot of people who can ride a horse without anything in the arena, but going outside, it's different. For us it's different, for the horses
it's quite the same. Yeah. But for us, it's completely different. Yeah. And for instance, a lot of people think it's quite irresponsible if I ride outside and without anything. But I can say 100% sure that I've a lot more connection with my horse, that they listen much more than 80-90% of the horses go outside with the reins and everything else. So I don't take any risk. Also, when I train a horse to ride outside without anything, I do it in an environment that I know really well. So first of all, I do it just on the small roads without cars and anything else. And then when I'm walking, and for instance, I know the environment really well, the first time that I cross a road, even if I'm sure that on that road there's almost never a car passing by, even then I can say I'm quite calm, I don't think that much. But when I sit on a horse and the horse is really sensitive and I'm walking and you feel, even if you don't think about it that much, it's just like a small feeling in the stomach that's turning, the horses start walking quicker, but you don't have any reins. There is only one thing to do, is finding the key in your mind to calm down. So it's all a test for myself. I don't want to prove anything to someone, it's just for me. So first I do it on a small street, next step is on a bigger street and I walk next to cars, and it's not for showing off, just training myself. En arrivant chez Matthias Geisen avec mon étalon Topkapi, je me demandais ce qui se cachait derrière ces images extraordinaires. Et je pense qu'au fond de moi, je cherchais sans doute un secret, un truc ou une technique qui lui permettait d'avoir la certitude de ne pas risquer de se mettre en danger ou de perdre son cheval dans les montagnes. Mais j'ai vite réalisé que tout serait beaucoup plus complexe, mais surtout beaucoup plus intéressant. Horses also have changed me. They show me when I'm not connected with myself. But I must say, I don't think it's the biggest thing that horses that changed me. It's just the situation around the horses that changed me. Okay. So for me, for instance, when I was being independent, if it becomes your work, you have to handle that situation. So it made me stronger. Giving lessons makes you stronger, because for me, when I work with a horse, for me in the beginning it's something special. It's just in between me and my horse. It's a special relationship. In the beginning, if you teach people, that for me was the biggest problem, because then you're watched. You're showing your heart when you're working with horses, and people watching. It's a big problem. For me, it was a big problem in the beginning. So handling that situation changed me, made me stronger again. Giving the first time when I'm giving clinics with a lot of spectators, for instance, more people, so it made me stronger. So all the situations around the horses, that's what changed me the biggest, I think. Si on travaille avec les chevaux, et on va forcer les choses, normalement, ça veut dire qu'on a trop beaucoup de choses à faire pendant la journée. Donc, quand moi je travaille avec mes chevaux, je dois entraîner 8 chevaux par jour, ben là, tu travailles 30 minutes, 1 heure par cheval, et si tu as un cheval qui est tellement fou, tu commences à stresser. Parce que tu dis, bon, il y a encore ça à faire. Donc, on ne reste pas bien dans le moment. Donc, si on veut changer ça, on doit changer la vie. On doit dire, bon, moi je ne peux pas travailler avec 8 chevaux pendant la journée. Je dois quitter tout et prendre 2-3 chevaux. Et comme ça, on peut rester bien calme. Donc j'imagine comment on a fait hier, par exemple. Si on marche et il y a une rivière et le cheval ne veut pas passer, il y a beaucoup de gens qui poussent quand même un peu. Pourquoi? Parce qu'ils sont stressés. Ils disent, bon, on a déjà une habitude qui est dans nous, que la vie est tellement vite qu'on doit pousser la même avec les chevaux. Et nous, on a créé une situation que we became too strong for ourselves. On a perdu la vraie réalité avec l'énergie qui est partout. Là, on a disconnecté. Les chevaux, ils sont tellement encore dedans. Donc, quand moi je marche avec mes chevaux et le cheval il a peur, ben, je reste bien calme, j'attends. Et si le cheval il est vraiment, vraiment calme, ben, moi je ne vais pas pousser pour aller quand même passer. Je vais arrêter, je vais descendre et je vais montrer lui que bon, c'est pas grave. On continue quand même. Et si on fait ça 2-3 fois, normalement le cheval il comprend, ah ben j'ai peur, mais il m'a montré que j'ai pas besoin pour être peur ici. Et normalement 2-3 fois, le cheval quand même il passe. Normally, with all of the horses that I've been trained before, in the beginning I never work in the arena, because for me personally, that's not the natural environment for a horse. So normally horses as well, if you're gonna enter the arena, there's not much to see, there's not much adventure in the arena, so they are much more focused also on the negative
kind of things with the people. So I do the opposite. In the beginning, I will go outside and I walk to the forest on the streets, no matter what kind of environment. On that way, the horses, they see all different kind of environments, different kind of obstacles. But because we walk in front of our horse, yeah, they also have like a reference point. So when the horse gets spooked or when they get stressed, they can focus on someone else who's calm. Of course, if you walk outside, you have to be calm. Yeah. If you see an object that you don't trust and you're quite stressed as well, but if you can stay calm, they will adjust to you. Yeah. And when the horse is getting calm, then I do the next step. Then I do the same thing with the neck rope. Yeah. Because there's still something else, then they don't feel the attachments anymore, so they feel much more free. So if that's working fine as well, then the third step is to just get on a horse and I walk outside. Lorsque Mathias m'a expliqué la manière dont il procédait pour obtenir ces résultats, deux choses m'ont immédiatement frappé. La simplicité des étapes par lesquelles il passait et la patience et le temps qu'il prenait pour les mettre en place en étant constamment à l'écoute de son cheval, mais surtout de son propre instinct. La réflexion et la logique derrière ces étapes étaient d'une simplicité extrême et tenaient en quelques mots. Mais ce qui faisait la différence était l'extrême importance qu'il accordait à s'écouter, à sentir le bon moment pour passer à l'étape suivante, et à faire marche arrière dès que sa sensation se détériorait ou que son instinct le lui disait. When I do something, it's like, whoa, that's a strange feeling, then I just don't do it. It's just really easy. The problem is I really know my body. A lot of people, they don't have a good connection with their body, and then it's something else, and it's quite dangerous because then you're gonna think about everything, but if you think about stuff, then you don't, in most cases, don't find a good answer. So if I do a clinic and I work with horses that I don't know at all, some horses I will jump on, doing a neck rope and even without anything on 2 minutes, and some horses like, whoa. Some horses I don't get the good feeling, so I just take it little by little. It's all about just about my feeling and see what's comfortable for me. You have a lot of people who work with horses, they do it on a really sensitive way, really mental. You know, like it's a mental game and you have to be calm and everything else. But I don't think that's a good thing, you know, because then it's too sensitive. That's quite dangerous. Some people, they only do the physical part. That's also a bad thing. We have to fight the balance in between both. So for me, for instance, when I look at a horse, for me a horse is a physical expression of a feeling. Yeah, a feeling that found the perfect balance in between physical and emotional. So if I'm gonna be too emotional, I have problems. If I'm too physical, I'm gonna have problems. So they can teach me how to get the nice balance in between both. That's one of the best sentences I've heard in my life. Pour Mathias, partir en extérieur avec un cheval sans aucun équipement est un moyen d'apprendre un peu plus sur lui-même, avec le cheval comme maître qui lui indique à chaque instant quand il se déconnecte de lui-même, de ses sensations et de la réalité. Un moyen de chercher à vivre dans le moment présent, sans laisser ses peurs ou ses pensées le distraire de ce qui compte vraiment pour lui. It's a test for myself to see how good I can stay with myself, to see how I can maintain the calmness in myself and in my horse. First of all, when I was in the beginning, when I was traveling, the thing was I was traveling for myself and everything else. But even then, if I just arrived and then you're walking, and then my problem was in the beginning I wanted to show people how much miles of kilometers I walked during the day. See, so I wanted to show people how much I did and everything else, and I did it for about 1 week or 2 weeks or something. Then on a given day, my knees, they didn't work anymore, and then I had a big problem. So I couldn't walk anymore. Like really, my backpack was 25 kilograms. It was really like a big backpack. Couldn't walk anymore. So I had to stop, and I went into a gîte. So I went there for a couple of days. Couldn't do anything, which was really annoying for me, and really annoying situation. After 3-4 days, I said, okay, that's not possible for me. I can't stay. So I went to the pharmacy, buy me some tape and some cream, and did everything on my knees and everything else. So put my backpack back on. I walked out of the door.
See, I have to stay 2 minutes because it's still fresh in my mind. 5 seconds. Okay. So, get out of the door, and after I think 50 meters or something, I just started crying like really, really bad because just not possible. I was stuck and everything else. And I really felt alone, and it was a difficult and winning situation. So I called my father and then explained the situation, like, hey, I can't walk anymore and everything else. And then he told me to wait. It's just a simple sentence, but still, I still remember really. Okay. So he just told me, you have to enjoy the real life. You see what it's all about. That's what you have to enjoy. When he told that, just that small little sentence for me, I broke down and it was a very nice, beautiful moment. And then I was walking, crippled as can be, like as slow as I can be, next to all of the big traffic and everything else with my big backpack. And even then I achieved to get the real calmness. Yeah. Then I understood that it doesn't matter. 5 seconds. It doesn't matter in what kind of environment you are, or what kind of country, or what kind of situation. It's all about being in the moment and just being with yourself. En passant cette semaine avec Mathias, j'ai réalisé à quel point, derrière les résultats extraordinaires de certains cavaliers, il pouvait y avoir des brutalités cachées pour soumettre les chevaux, ou au contraire, une patience infinie, une écoute sans faille du cheval, la capacité à ne jamais brûler une étape et d'avoir une vision à long terme, où chaque étape prépare la suivante avec un naturel qui permet de ne jamais rien devoir forcer. Et surtout, j'ai compris que chaque situation nouvelle, chaque difficulté, chaque obstacle, était en réalité une opportunité de me comprendre encore mieux. Que les peurs et les appréhensions sont des alliés qu'il faut respecter et écouter, tout en étant capable de les explorer chaque jour un peu plus, en acceptant la part d'inconfort qui les accompagne. Et surtout, j'ai compris que la suite de mon évolution avec Topkapi dépendrait de ma capacité à rester pleinement présent et d'avoir une confiance dans mon instinct et mes sensations. Et qu'en allant plus loin dans le partenariat avec Topkapi, c'est mon cheval lui-même qui pouvait me guider dans ma recherche d'équilibre entre mon esprit et mon corps. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé pour vous une vidéo entièrement gratuite dans laquelle je vous explique les 5 leçons que j'ai apprises au cours du projet Évolution et qui vont vous aider à devenir un meilleur cavalier, à créer une connexion forte avec votre cheval et à réaliser vos rêves. Donc pour voir la vidéo, je vous retrouve sur projet-evolution.com ou en cliquant sur le lien qui est dans les notes de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt et surtout un immense merci.